welcome back to TŌKU REO. Kia ora koutou. TŌKU REO, based on the Te Whanake series by Professor John Moorfield. It's reo time again, and it's our weekly revision episode. 5 episodes to go, and then we're halfway through the course. And you know it, whānau, grammar time. Ka tipu, ka ora, hei! In yesterday's show, we learnt another way to say, what's that? Do you remember what it was? He aha tērā. What's that? The first part of the question is made up of he aha. This is a question pattern, which means what is, what are, what was, or what were. The second part of the question is tērā, which means that, and indicates that the position of the item is away from both the speaker and the listener. We also looked at how to answer the question, he aha tērā, and we learnt that because the item is away from both the speaker and the listener, you would answer with tērā. Check it out. He aha tērā. What's that? Over there. He pene tērā. That's a pen. Ka pai? Sweet. Now let's take a look at some more examples. He whare tērā. That over there is a house. He motoka tērā. That over there is a car. He puka puka tērā. That over there is a book. He tūru tērā. That over there is a chair. He pēke tērā. That over there is a bag. Now let's take a look at how to ask about more than one item. To say, what are those over there, you would say, he aha era. He aha era. What are those? Era means those and indicates that the item is away from both the speaker and the listener. He aha era. What are those? Oh, he pene era. Those are pens. Now let's take a look at some more examples. He puka puka era. Those over there are books. He pune era. Those over there are spoons. Oh, he kapu era. Those over there are cups. He turu era. Those over there are chairs. He puti puti era. Those over there are flowers. Hey, should I get a trolley? Hey, did you bring that list I wrote? Right. Shoot. Yeah, Jade. Kia ha tēnei. Oh, I added some chips to the list. Oh, yeah? Well, if you're getting chips, can you pass those over there? He ha tērā. He pā ke te pihi ke te tērā. What's next? He miraka, about 2 litres. What else? He parawa, about 2 loaves of dōrei. All right. Can you go grab a couple of bottles over there for me while I get the bread? He ha era. He pāta karimi era. Why do you need 2 bottles? Oh, I'm going to make my nan's famous rice pudding for dessert. Me. Ka tipu, ka ora, hei! Think about this. You're sitting at home, bored as, and your flatmate gets a phone call, then starts to get up and ready to leave the house. You're like, hey, where's he going? Man, I want to go somewhere too. Now you can actually ask him in te reo Māori. Kai te haere koe ki hea? You might recognise 2 of the words in this sentence. Haere, which means go, or in this case going, and the word here, which means where. You've seen here before in the sentence no hea koe. These should hopefully look familiar. They are all examples from yesterday. Let's take a look. Where are you going? Where is
he or she going? Where am I going? If you remember from yesterday, and you would have seen in our examples, the personal pronouns koe, ia, and aho come directly after the verb, which in this case is haere. Before we get to check out our mates at the supermarket, let's take another look at common ways to answer these questions. Kai te haere koe ki hea? Where are you going? Kai te haere au ki Tauranga. I'm going to Tauranga. Kai te haere ia ki hea? Where is he going? Ki kirikiri roa, to Hamilton. Kai te haere ia ki hea? Where is she going? Kai te haere ia ki Taupo. She's going to Taupo. Kai te haere koe ki hea? Where are you going? Kai te haere au ki te toa. I'm going to the shop. Kai te haere ia ki hea? Where is she going? Ki te kēmihi, to the chemist. Remember that you can answer in the short or long form, and that unlike place names, nouns like kēmihi and toa need the word te, the, before it in a sentence. Now it's time to check out our mates at the supermarket. Let's go for a look. So, what's next on our list? We need some rice for the pudding. Hey, kei te haere koe ki hea? I'm off to get the rice. Kia ora, Rai. You here to help? Yeah, you can get the sugar. Looks like I'm getting the sugar. Kei te haere ia ki hea? Sugar was just over there. Here's the rice. Shot. Hey, we still got some more stuff on this list. Kei te haere koe ki hea? Kei te haere ki te kēmihi. I need to get some cough syrup. Sweet then, I'll wait here for Raimona. Oh, here he is now. Man, I had to go through 3 aisles before I realised that the sugar was right here all along. So what are you doing here anyway? I'm getting some food for the road trip. Oh, kei te haere koe ki hea? Ki kirikiri roa. The haka regionals are on this weekend. Oh, man. I think I go back to when I was born. I was brought up in the Māori language, in Ngāpuhi dialect, and what I learned is from the old people. And they spoke on marae. They speak on the marae. They speak in wharenui, and they speak tangihangas and all those kind of occasions. And my language is I learned from them. And so whatever expression, whatever dialect they use, I picked it up from them. And so there was no. Some say that there is a reason why the H, the W was dropped, but I wouldn't have any idea about that. All I know is the fact that that they spoke their language without the W, and they always had used the word H, and from there the family, me and my family, picked it up. So there was no other language than what I speak at this moment, and that is without the W and pronunciation, the H, yeah. Katipu kaora hi. Katipu kaora hi. To reinforce what you're learning on TŌKU REO at home, visit our website at www.tokureo.maori.nz. On the homepage, you'll find a link to episodes. Find the episode you'd like to swat up on and click it. Here you'll find a summary of what's in that episode, as well as a list of interactive exercises down the right-hand side. Here's an example.
Back at the homepage, you'll also find links to the other Te Whanaku resources, more exercises, a forum for TŌKU REO viewers, and a free online Māori dictionary. Have fun, kia uru! Ka tipu, ka ora, hei! Kia ora e hoama. Last time we covered our top 10 Māori words. This time we're going to make sure you don't forget them. Noho means to sit, stay, remain, settle, dwell or live. Noho. Heki, a loan word that means egg. Heki. Riwai, potato. Riwai. Huka, sugar. Huka. Wai arani, orange juice. Wai arani. Tekau mātahi, 11. Tekau mātahi. Tekau mārua, 12. Tekau mārua. Tekau mātoru, 13. Tekau mātoru. Tekau mawha, 14. Tekau mawha. Tekau mārima, 15. Tekau mārima. We're going to do it one more time, but this time we'll add in the image of the word first. Noho means to sit, stay, remain, settle, dwell or live. Noho. Heki, a loan word that means egg. Heki. Riwai, potato. Riwai. Huka, sugar. Huka. Wai arani, orange juice. Wai arani. Tekau mātahi, 11. Tekau mātahi. Tekau mārua, 12. Tekau mārua. Tekau mātoru, 13. Tekau mātoru. Tekau mawha, 14. Tekau mawha. Tekau mārima, 15. Tekau mārima. Ka tipu, ka ora, hei! No mai hoki mai ki tōku reo. Have you been practicing at home? Hope so, because today we're going to recap the words we covered yesterday. And if you joined us yesterday, you'll find this sweet as. Remembering from previous episodes, you'll get to hear how the word is pronounced first, hear the English translation, and then you'll see its written form. Here we go then. Hope you're ready. Haere, to go or depart. Haere. Hohipera, hospital. Hohipera. Kemihi, chemist. Kemihi. Tihi, cheese. Tihi. Miere, honey. Miere. Tekau mā ono, 16. Tekau mā ono. Tekau mā whetū, 17. Tekau mā whetū. Tekau mā waru, 18. Tekau mā waru. Tekau mā iwa, 19. Tekau mā iwa. Rua tekau, 20. Rua tekau. You're getting the hang of these now, eh, whānau?
Now you'll get the same kupu, but this time we'll show you some images relating to those kupu. And I want you to try and guess the word before I say it. Here we go, round 2. Haere, to go or depart. Haere. Hohipera, hospital. Hohipera. Kemihi, chemist. Kemihi. Tihi, cheese. Tihi. Miere, honey. Miere. TŌKU REO, 16. TŌKU REO. TŌKU whetū, 17. TŌKU whetū. TŌKU waru, 18. TŌKU waru. TŌKU iwa, 19. TŌKU iwa. Rua TŌKU, 20. Rua TŌKU. You know, when I was growing up, the word we used for the local store was toa. Yes, another transliteration. The word is still very much used today for a whole manner of store, whether it be the local dairy, the warehouse, or the supermarket. So I'm happy to introduce the kupu hou, or new word for supermarket, which is hoko maha. Hoko meaning to purchase, and maha meaning lots. Hoko maha, supermarket. Katupu kaora hei. Katupu kaora hei. To access the podcast, go to www.tōkureo.māori.nz and click on episodes. Choose your episode and move the mouse to the right-hand side of the screen where you'll find a link called Podcasts. Click this link to download TŌKU REO podcast to your iPod, MP3 player, etc. With video, audio and exercises, you can brush up on your te reo Māori skills anywhere, anytime, 24/7. Kia kaha. Katupu kaora hei. Have you ever wondered what all the nannies talk about over their cups of tea? Probably all the juicy whānau news, huh? Well, this next segment will get you used to listening to native speakers of te reo. This will not only help you with your comprehension skills, but will also help you with things like proper pronunciation as well. Your challenge today is to try and pick out the structures we've covered in this episode. He aha tērā. Ai, ana, me pehea koe te whakaputa I tēnā, he aha tērā. Taku pātai hoki he aha tērā. E rapuana ui, e hake te mera ne. O tahi no te mera. He hake tērā. He tahi wā I te rekakarapangi atu te kē nei I roto. He hake tērā. He aha tērā. He aha ērā. He aha wera. Kia whakapiri he atu te kēra kei te whakaarohia. He aha kē, kei te whakaaro te inengaro. Kē, he aha kē ira. Kua tīmata ki te whakaaro. Nā te mea kāre āta kitengi atu aua meara. We're going to play the clip one more time, but this time you'll see the screen flash when one of our new structures is used. Listen carefully for how the native speakers pronounce their words too. He aha tērā. Ai, ana, me pehea koe te whakaputa I tēnā, he aha tērā. Taku pātai hoki he aha tērā.
e rapua nau e hake te mera ne. O tahi no te mera. He hake tērā. He tahi wā i te rekakarapangi atu te kē nei I roto. He hake tērā. He ha tērā. He ha ērā. He ha wērā. Kia whakapiri he atu te kēra kei te whakaarohia. He aha kē kei te whakaaro te inengaro. Kē, he aha kē ira. Kua tīmata ki te whakaaro. Nā te mea kāre āta kitengi atu aua meara. This time, all you have to do is focus on listening out for our top 10 words. We'll roll the clip twice. The first time through, see how many words you can pick up on your own. Go for it. Tōna wā, ka no tahi māua ko te tahi o aku kuia I te kāinga. Ko te ngota kuia nei ko rewa maihi. Tāna mahi, hone aroha ne ki au, taku kaha tūwai hoki. No reira ka hingati e ki te whānga I au. Ka rau I tata mahi paraku I mai nā nen. Pangātua ne hia kei heki ki roto I te prei. Ko pātai mai hoki ki au, ke hia heki mau e moko. Ka kautu atu hau, ke rua anō nen. Pangātua ne e rima kei heki ki roto I te prei. Hei ko tāna e patu I au ki te aroha. Heki e riwai, no hātana I te tepu. Ka mauri ake ngā kai nei ki te tepu. Pūranga mai ngā kai runga I te preti. Te tini hoki o te heki. Ka prainga ia I tata. Te kaumatai, te kaumārua, te kaumātoru, te kaumāwha, te kaumārima, no atu ngā heki e tahi ata. Ko māwana hano ko taku krane no hani te wharene. Ka pau te rā I au te tarena ki a tōna au ki te horakau hoke he huka. Ko re e hakai ki kai huka mau, ka mutu ko a mau e inu he wai Māori noa hua no rea ka tatari au ki a tōna au ki te toa, ki te hoko kai mo te whare, tai kau nau ki te toa. Hinga tōna tau te hoko rare ki a whai hukai, ki a kai hukai a hau. Me te wai arani hono me ngā kai me ngā unu ka hore a hau e whiwhi ana I te kainga. Te aroha no ki taku krani rewa I wana. Katipu, kaora, hii! Let's take another look at the footage, and you can see how well you did with listening out for our kupu. Check it out. Tōna wā, ka no tahi māua ko te tahi o aku kuia I te kāinga. Ko te ngota kuia nei ko rewa maihi. Tāna mahi, hone aroha ne ki au, taku kaha tūwai hoki. No reira ka hingati e ki te whānga I au. Ka rau I tata mahi paraku I mai nā nen. Pangātua ne hia kei heki ki roto I te prei. Ko pātai mai hoki ki au, ke hia heki mau e moko. Ka kautu atu hau, ke rua anō nen. Pangātua ne e rima kei heki ki roto I te prei. Hei ko tāna e patu I au ki te aroha. Heki e riwai, no hātana I te tepu. Ka mauri ake ngā kai nei ki te tepu. Pūranga mai ngā kai runga I te preti. Te tini hoki o te heki. Ka prainga ia I tata. Te kaumatai, te kaumārua, te kaumātoru, te kaumāwha, te kaumārima, no atu ngā heki e tahi ata. Ko māwana hano ko taku krane no hani te wharene. Ka pau te rā I au te tarena ki a tōna au ki te horakau hoke he huka. Ko re e hakai ki kai huka mau, ka mutu ko a mau e inu he wai Māori noa hua no rea ka tatari au ki a tōna au ki te toa, ki te hoko kai mo te whare, tai kau nau ki te toa. Hinga tōna tau te hoko rare ki a whai hukai, ki a kai hukai a hau. Me te wai arani hono me ngā kai me ngā unu ka hore a hau e whiwhi ana I te kainga. Te aroha no ki taku krani rewa I wana. Katipu, kaora, hii! Woohoo! We did it! Show number 45. Whānau, done. See ya! 5 shows to go before the big test. In the meantime, what's coming up next week, Noah? Sis, it's a surprise. Well, whānau, hope you can join us then. In the meantime, visit www.tōkureo.māori.nz. Thanks to everyone who's been making use of the forum. A good chance to practice what you're learning. As well as extend our Māori speaking communities. Take care. Kia mau! Kia u! Ki tōku reo!